Hello and welcome to a brand new video of Budding Miners. I am Pranshu Kumar Giri, your physics and chemistry mentor on this channel. I am currently pursuing a bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on cross and dot products of vectors. Okay, so like the video, share and subscribe. So now let's begin our discussion on the multiplication of two vectors. So we have vectors A and B. So there are two ways we can multiply them. First is taking a dot between them, and the second is taking a cross between them. Now the outcome of a dot is a scalar, so it will be a number, and the outcome of a cross is a vector, so it will be a vector. It will have both magnitude and directions. That is why the dot product is called scalar product, because the outcome is scalar, and the cross product is also called vector product because the outcome is a vector and it will have both magnitude and direction, while the dot product will only have a magnitude. So now let's talk about the dot product of two vectors. So we have A and B. This is how dot product is represented: A vector dot B vector. Now the outcome is going to be a scalar, as we talked about, so it will only have a magnitude. So A dot B will only have a magnitude. Let's say the angle between them is theta, between A and B is theta. So A dot B, A vector dot B vector, the scalar product, will be equal to what? Will be equal to the magnitude of A times magnitude of B times cos theta, where theta is the angle between A and B. Okay, so this is the value, this is dot product of A vector and B vector. Now since we know this, so we can use it on calculating dot products of a unit vector with itself. Suppose I have I cap, which is the unit vector in the x direction, and I take its dot with itself. So it will be equal to the magnitude of I times magnitude of I times cos 0, because of the angle between I cap and I cap is going to be 0 because both are in x direction. So it will be 1 times 1 times 1, because cos 0 is 1. So we can say that I dot I is 1. Similarly for j dot j and k dot k, we will get 1. So I dot I equal to j dot j equal to k dot k is equal to 1. This is a very important relation, and a very important note should be made that a dot product of an unit vector with itself is always going to be equal to 1, that is unity. So now using this result, we can calculate one more thing, that is I dot j. So I dot j will be equal to magnitude of I times magnitude of j times cos theta, that is cos 90, because theta, the angle between I and j, is 90 degree, because I is the unit vector in x direction and z is the unit vector in y direction. They are both making an angle 90 degree with one another. So we have 1 times 1 times 0, because cos 90 is 0. So we get I dot j is equal to 0. Similarly, we can do the same for j dot k and k dot I. They will both be equal to 0. So we can say that I dot j, j dot k and k dot I are all equal to 0, and this is a very important relation. Please note it down. Now suppose if we have two vectors in the component form. So vector A is A1 I cap, A2 j cap, A3 k cap. Vector B is B1 I cap, B2 j cap and B3 k cap. So the angle between them is not given. So now what we do for the scalar product, how we calculate that? So that is a very simple way to do that. Just multiply the I components together, the j components together, the k components together, and then add them all. So A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3, and this is how we calculate the dot product when two vectors are given and the angle between them is not given. Now let's talk about the cross product of two vectors. So we have two vectors A and B. So A cross B is how it is represented. Now we know the outcome is going to be a vector because it is a vector product. So A cross B will have both magnitude and direction. So for magnitude, let's say that the angle between them is theta. So the magnitude of A cross B is going to be nothing but magnitude of A times magnitude of B times sine theta, where theta is the angle between A and B. Okay, so this is going to be the magnitude of A cross B. Remember one thing, that the magnitude of A cross B and the magnitude of B cross A are both equal and are both equal to A B sine theta. The directions are going to be different. We'll talk about that, but the magnitude of both of them is going to be AB sine theta. Now let's discuss the direction of A cross B. So suppose we have two vectors A and B in a plane. This purple is a plane. So for A cross B, suppose I have these two vectors here. This is A vector, this is B vector. In a plane, they are both in a plane. Okay. So for A cross B, take your right hand and go from A to B. A to B. Your fingers should go from A to B. So this.
Where is your thumb going? Thumb is going upwards. Thumb is directing upwards. So A cross B is going to be upwards. If you do B cross A, suppose I want B cross A. So fingers from B to A, B to A. So this. Where thumb going? Thumb is going downwards. So B cross A is going to be downwards to this plane. A cross B is going to be upwards to this plane. So this is how we calculate the direction. So for A cross B, go from A to B. For B cross A, go from B to A. Okay. Direction of the thumb will give direction of the vector product. Also remember that A cross B will be parallel to perpendicular to both A and B, and same B cross A will be perpendicular to both B and A. Okay. Remember that A cross B and B cross A are opposite direction. Okay. So this is going to be how we calculate the direction of a cross product. Remember that always use your right hand. Okay. So now using this expression, let's calculate I cross I. So I cross I is going to be magnitude of I times magnitude of I times sine 0, because the angle between I and I is going to be 0. So we have 1 times 0 because sine 0 is 0. So we get I cross I equal to 0. Now since I cross I is going to be a vector and its magnitude is 0, direction is not of very much importance. So we have I cross I equal to 0. Similarly, J cross J and K cross K will also be equal to 0. So remember this, that the cross product of any unit vector with itself will give you a 0, and for any vector for that matter, the angle between the vector with itself will be equal to 0. That's why the cross product of that vector with itself will be equal to 0. Now let's calculate I cross J. So what is I, what is J, what is K, we all know. They are orthogonal unit vectors. So the angle between all of them is 90. So I and J are at 90 degree with one another. So I cross J will be a vector. So let's get the magnitude first. So magnitude of I cross J is equal to magnitude of I, magnitude of J times sine 90, because the angle between them is 90 degree. So we have 1 times 1 times 1. So we get 1. So I cross J's magnitude is 1. Now for direction use the right hand thumb rule, and you will find that direction of I cross J is nothing but direction of K. Okay. So we can say that I cross J is equal to the magnitude of I cross J times the direction of K. So we have 1 times K cap. So we get I cross J is equal to K cap. Okay. Similarly, you can apply this and find for J cross K and K cross I. J cross K will be equal to I and K cross I will be equal to J. So now let's calculate J cross I. Like we did for I cross J, we got K. Let's do the same for J cross I. So J cross I is a vector. So let's get the magnitude first. So magnitude is going to be 1 because the angle between I and J is 90. So sine 90 is 1. Now for direction. Now if you apply the right hand thumb rule correctly, you get the direction of negative K. K is coming outwards from the screen that you are viewing it on. Negative of K is going inside the screen. So if you apply J cross I correctly, right hand thumb rule, you will get the direction of negative K. So we can say that J cross I is nothing but the magnitude of J cross I times the negative direction of K. So we have 1 times minus K, that is minus K. So we have J cross K is equal to minus K. I cross J was plus K. J cross I is minus K. So we can do the same for K cross J, we get minus I, and for I cross K we get minus J. So now let's discuss a small trick for calculating the cross products of unit vector. So trick क्या है? Trick is कि पहले आप I, J और K को सर्कुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए, ऐसे I, J और K क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या, एक बात ध्यान दीजिए कि जब आप I या J को क्रॉस करते हैं, मतलब I क्रॉस J हो या J क्रॉस I हो, आंसर क्या आता है? अब प्लस क्या है माइनस क्या है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब क्या, दो वेक्टर का जो क्रॉस हो रहा है, ठीक है, पहले कोई बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर है वो तीसरा आना है, जो अनयूज वेक्टर है, जो वहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, अनयूज यूनिट वेक्टर है। प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा वो आगे बात करेंगे। तो अगर के और आई इन्वॉल्व है तो आंसर जे होगा, के और जे इन्वॉल्व है तो आंसर आई होगा, आई और जे इन्वॉल्व है तो आंसर के होगा। प्लस होगा या माइनस होगा वो ऐसे देखिए। अगर आप क्रॉस कर रहे हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। मतलब अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं, जे क्रॉस के कर रहे हैं, के क्रॉस आई कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तीसरे वेक्टर का जो अनइन्वॉल्व वेक्टर है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, वहाँ पे आपको जो तीसरा वेक्टर है जो अनयूज्ड है वहाँ पर, उसका नेगेटिव वैल्यू मिलेगा आपको। मतलब अगर के क्रॉस जे जा रहे हैं आप, तो आई जो है अनयूज है यहाँ पर, वो आपको नेगेटिव वैल्यू में मिलेगा, नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। अगर आप जे क्रॉस आई जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज अगेन, तो के अनयूज है यहाँ पर, के आपको नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। वहीं पे आप अगर क्लॉकवाइज चलिएगा तो जो तीसरा वेक्टर होगा जो अनयूज है वहाँ पर, वो आपको प्लस में मिलेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो तीसरा वेक्टर आपको
नेगेटिव में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। दिस इज द ट्रिक। नाउ सपोज वी हैव टू वेक्टर्स जो कि ऐसे कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सो करना कुछ नहीं है, इनको बस अरेंज करना है एक डिटर्मिनेंट में, 3x3 डिटर्मिनेंट में, जिसमें पहला रो जो होगा दैट विल बी i and j and k, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो में होगा a का कॉम्पोनेंट, ठीक है, a का i j और k कॉम्पोनेंट, और थर्ड रो में होगा b का i j और k कॉम्पोनेंट। फिर इस डिटर्मिनेंट को खोल देना है, बस दैट्स इट, दैट्स इट। अब डिटर्मिनेंट खोलना इसको आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लीजिए। पहला तो हम लोग इस रो के अकॉर्डिंग मान लीजिए खोलते हैं, इस रो के अकॉर्डिंग खोलते हैं, तो पहले i लिखेंगे, ठीक है, पहले i लिखेंगे, यहाँ पे i मैंने लिख दिया। अब i के रो में जो भी है और कॉलम में जो भी है, ऐसे ऐसे उसको हटा के बाकी जो भी है उसको लिख दो, यहाँ पर लिख दिया डिटरमिनेंट के अंदर। फिर j के अकॉर्डिंग देखिए, j के रो में जो है उसको कॉलम, रो में जो है कॉलम में जो है वो छोड़ के बाकी जो बचा ये पार्ट इसको लिख दीजिए। अब j के पहले माइनस क्यों आया सर, ये आता है, ये डिटरमिनेंट का रूल है, पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, ठीक है। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव, फिर ये के अलॉन्ग आएगा तो फिर के में के रो और कॉलम में जो है उसको हटा के बाकी जो है उसको लिख दीजिए, ऐसे बाकी जो है उसको लिख दीजिए। अब 2x2 का के डिटरमिनेंट हो गया, उसको खोलना तो आता ही होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस कीजिए, पहले लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम ऐसे, माइनस इन दोनों को क्रॉस कीजिए, मल्टीप्लाई और माइनस कर दीजिए। मतलब आई के सामने क्या आएगा, a2b3 माइनस b2a3, a2b3 माइनस b2a3, माइनस जे के बाद सामने क्या आएगा, a1b3 माइनस b1a3, सो a1b3 माइनस b1a3, और के के पास क्या आएगा, a1b2 माइनस b1a2, तो ये आएगा वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आएगा ये होगा आई के साथ, ये वैल्यू आएगा होगा माइनस जे के साथ, ये होगा के के साथ, तो ये जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी a क्रॉस b वेक्टर। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट cross and dot products of vectors. I hope you liked the video. If you did, then like the video, share with your friends, subscribe, press the bell notification, and comment down below your thoughts. See you in the next one.